Pansamantala po nating pinuputol ang ating panonood ng SOP para sa isang mahalagang weather update. And whether you like it or not, there's nothing you can do. Ang buong bansa ay nakakaranas ng tag-init, lalong-lalo na doon sa mga nasa gitnang silangang bahagi ng mga upuan ng GMA Broadway. Dahil sa kainitan, painit ng painit ang ating mga production numbers sanhi ng sequence guide. Kung kaya't ang lahat ay pinapayuhang mag-igib ng tubig. Ngunit alam ba ninyo na nung bata pa si Regine Velasquez ay nagkaroon ng panahon na wala silang tubig. Kaya anong ginawa nila? Sila ay nakikiigib sa kanilang kapitbahay. So araw-araw nila ginagawa yan. Dumating ang isang araw, hindi na sila pinaigib. Anong ginawa nila? Naligo sila sa ulan. Balik tayo sa kasalukuyan. Naalala ng mga Velasquez ang nangyaring yun. May dala-dala si Regine na isang plastic na swimming pool at doon naligo ang buong Velasquez family habang nanonood ang ating mga kapitbahay. Marahil lang tatanong kayo, ano ang message ng istorya ito? This means, umiikot lang ang buhay. Ang mahirap ay pwedeng mangarap. Dapat lang talagang masipag. Tulad ni Regine, bagyuhin man at ulanin ng problema at intriga, tuloy lang. Hanggang dito na lang muna. Magpapaulan na kasi si Regine ng kanta entitled Coming In and Out of the Rain with Casey sa MTV, ang Cinderella ng music, Mr. Jim. Wala.